Herosko zama charaso da dari ngagi sipenda ani birds ki update dewa ani koli jugetu kala na solo so that nimchina at least video ni sum de chiti ke tando na solo update disu anzum thembe do important update disu do so and this ma be udak chi ochite namnan se airdrop yemi thobe bate so ani beda na usi ma jewa be ochin da airdrop dia thop sop si dola to bird ginang nalu ngachi gi usually the bird di gadi be mind be dola ngachi gi ani bird ginang nalu ai ginang na jobe ta ngachi gi ani point important main marila ani this point important main tebe da anal bup jode mena bup thuni di important ni andi je maso tuka ane be bup thuni tuko mari ani wams run away lo mena thomna thomni di so bup thuira daro alam zo jani tuka bup gidele 3 hours 9 minute gi jable daro alam ke chap daro bup thu be ochile jumila that means activity namse me mam be de silabbe la namse be de ba anjum thu dalu tax be do zombe me bade sanjum nalo airdrop thobla anjum mam be nus labbe so bird gina di the level the important in lapchi lamni di the level the 35 le ya jomi to be da bin mush san be da an airdrop section ata out be ochin mapa khogi eligible criteria di ana jaksila so wallet address can only be linked to one account say participate in on chain activity this tani me minimum la level 10 golo follow bird on Twitter Telegram YouTube nalu dele at sui hamchi di bego being bera bego be amchi di so analo participate in on chain transaction activity labachi gazum lab mo so ochin chemi di shebe me namo and this di so analu mam on chain transition mam yemi disulu airdrop di mam be thopni me so ani transition mam di gadbe jomu se wachin tana wali nalu suya si bagong men tenga chimo na ba be shajo yemi na so suya si ebi gali da transition beni nalu help bang batemo so analu birth disu gachulo ani alam zobe birth collect cham na to birth disu collect chap dile storage na jo dile birth disu di ani na ong bate off chain na jo jo off chain na le on chain na bago on chain na within 7 days na mabawa chin di expire jong ani di use me bi jong bate so ani on chain na bago ni gi den le di transaction be dalo achi chi ani jong bache on chain activity si an dis long chi di so anale ani be pe be wachin da nalu da ani off chain na le da on chain na bag jogo de ani be on chain na du da tunga bot ma thop thop de mina so da to chi itengela da mitwila nalu on chain gi ina bird mindu ba so bird pa off chain na on chain na ba transaction happen be ola sa ani be dalu ani di on chain transaction mo anzum be go dele transition so di gadi jodola bachin achi bird disu buy sell disu bego de thidi kapmo ana gati to market ana market na washina bedo gana sugi ani da chigi balance di ani khundi mindumo so ani mam yebi galite ani disu ngachi ani bird disu di gachi use beong sela wachi praying na lutang ne mina level 21 na le so ani besina ngi praying na tangi to ga so ngi praying na hema tang to de da to claim be ni top no ani reward ani thop de ba claim be dalu so ani rangi level 35 ki he hong da garagi so ani ki nalu de 180 by 180 shomela energy storage so bird be wachi ani di nyoto be so ani be reward thobe ani be andi subego dele daben dabe konshina ngagi bird ti nyoge mo market na jobe da ani bird di gobe bate ani bird di so ani bird di chus bebe gade be chus beni anna jobe da gachi bird gomi di sharagi dan di legend gi bird ni ana legend ane be yashina dele lowest price ku eptani analu ani be price lowest be mi thende o madari di higher du so 18 namchi chome ani ngagi amchi balance di mam so anale 18280 chome ba ani buy beni so buy be da confirm beni du ganzum be item is already purchased lo mindu ani buy be chanu ani betage so anzumbe ana analu transition jongbate suigi achi chi tokbani phatsu anzumbe dolu so analo on chain transition ani be happen be ani transition gamchi mambe chile jumila ani sudu ana item ba ko imo dele ngi praying na tawmbate da bird disudi buy sell ani be bego or free na be chara every hour every gamchi 3 hours te chi jable ani claim be dare tubla bird ani wamdi so wam thobi gali bird thobe ba so ani be buy mo gi ani dele praying na tambe so ana one wingosh so ani di ngagi da start ani besina analu fit be tambe bird di bup di bird lujin wamlu dele spraying be bakunila hunt be baktong ko reward disu ani be bego che balance important mentu ba balance ti gade da use bego tele tax section onshina da tax is gachi area complete benala analo free tax to bird gi tax to dele on chain tax semi chi ani besu bacha ani sube be masuntet begop sarmi ani tu ga besu bacha chi benila ani di jam phasu sui disu deposit be bego bela tele jeme activity dinga labni me ani daily claim disu din chigi daily bonus ki dele di bedo mo dari gi be naba be se so ani bedo dari bird nalu gachi be focus bedo labachin so anar kongi up to no ba so kongi final step shot brain lo so snapshot is approaching lo ba so ani bedo last date the 5th march me to ga march 5 nalu final snapshot benilo so ani bedo the bird community has absolutely ani crashing phase 1 lo that means phase 2 di zone embe dele amcham transition base du ana phase 2 is on the horizon the next pump wave for bird 2 is coming lo so ani bedo dato phase 1 nalu gachi tak semi disu bego na sugi ani be wachin the air do mam be thop ni gi den lu so ma be ra debra shawachi mi thopla so analu khongi jino bird snapshot march 25 se tu gola 2005 ani chi daw so remind be dola update the chibe tele now sugi the spend every 24 hours na mind balance lap chimo age the spend gi nalu every 24 hours na mind be gola tele ana tax emi su gara be go ma tax be dolo mam thobe ana
retweet be lo pha like chi be jin be pha gi link di like be link di copy cha be na paste cha bo an zum be al so gara be na la ka chi search mining en jo do ana in just 3 days CPN mining will switch over to ink lo da new user this join be watching gam chi be join be watch CPN token mi thom ni me deboda ink la me de mine be ni ko chuni lo ani app dinara deboda CPN di mining en joni me to gala so ani bedanga chi app di update be go bela khongi version chi do na CPN app di update be shina every 24 hour na lunga chi ink la me di thobla ani so on 11 March KYC and the wallet address enter will be passed for the balance verification and token distribution sanzumbe onde KYC hombi gale da listing gi ani gachibo bolaka hombi gi ta into bola so listing jobar joni me so an bendegi the qualify joni gi denli di complete your KYC and add BAC wallet address before March 11 if not your CPN token will be burned ani chi napsu gi cheri tana KYC garagi beiga mabiga masinga gi hemale lapchi KYC bena se tele wallet address ngomola so ani bedalu ana KYC verify chongo KYC beni gi dele wallet address chinlomina wallet address submit be mina nalu napsu gi beiga mashe ana ngagi de show be de ana wallet address BAC gi so ani so gade bena hemalera napsu ani zobitani la video disu KYC beni gi dele CPN mining update ani betani ngagi hemalera so analu 5 days gachlo active be ongo to ba 5 days stick dari mine be nabay mine be nase mine ma be ochin mitu bade dari mine be continue be at least 5 days stick maintain be go dele KYC gi option theola so jobara list jodo ani bedolo before 11 March ki before ani benala KYC complete bena wallet address submit bena mashi watching the nigi YouTube gi video nale chithobla na busugi otherwise so YouTube nale taru YouTube la ani chi remain bedo ani CPN da bird gi ani important do sino digi update pi la das ka disela